दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559 412 13 5594121313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Good morning, Jas. Good morning, everyone. So Mr. Thon, before we start for the home prices and process to buy a house, so can you tell us a little bit about the interest rates? Are these up these days or still low or still time to refinance? Yeah, today news showing that the inflation rate has gone up a little more than or faster than expectation. Inflation has picked up faster, Okay. and therefore rate have gone up the last month or so. Rate have gone up a lot, but then in the past 1 or 2 weeks, rate has been very stable. It stopped going up and it's trending down a little bit. So this is very good news for a homeowner or whoever want to refinance but have not been able to. Right now, for a very good loan between $300 to $548,000 with 40% equity and good credit score, you can get the rate and APR of 2.875% for a 30-year fix and 2.25% for a 15-year fix. These are refinance with no closing costs. You pay no closing costs, and you can get low rate of 2.875% for a 30-year fix and 2.25% for a 15-year fix. It is always advisable to check out loanfactory.com to find out your customized rate at loanfactory.com. It takes only 30 seconds to see the rate for your scenario in real time. So it's pretty easy, very easy. You can use your cell phone. You can pull it out the screen and type in loanfactory.com, and you can look up the rate right there on your cell phone within 30 seconds. So convenient. Yes. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਪ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਪ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਅਪ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, 40% ਐਕੁਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 2.875 ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ 2.25 ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਈਡੀਅਲ ਮਤਲਬ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, 5,40,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, good credit score and 40% equity. Mr. Than, how we define good credit score? Is there any limit or is it different for everybody? Good credit score should be 720 or higher. It would be different for everyone. Your credit can go from anywhere from 300 to 850. Most of Indian that I work with, Indian clients, have the credit score at least 740. So Okay. Indian in general have very good credit score, 740 plus. I would say 90% of Indian that I work with
have excellent credit score, 740 plus. So this is a very good thing that we do. We do it correctly. We make sure we have good credit score so that we can borrow at the lowest possible rate. And this is very good thing about having good credit score. I really admire the Indian community versus other communities have a much lower credit score. So with high credit score, it will make your life so much easier, and you can save money by having lower interest rate, and you can save money. Let me talk a little bit more about credit. Okay. So you need a minimum score of 620 in order to borrow money to buy a home. 620 is the minimum. If your score is lower than 620, then you are not qualified to borrow a conventional loan. You have to go with FHA loan, and FHA loan is for people with bad credit score. And because you are a risky borrower, you have bad credit, no one wants to lend you unless you buy the insurance to protect the lender. So the lender, for FHA loan, the lender is willing to lend you money with one condition. That means you have to pay monthly insurance. You have to purchase insurance to protect the lender. In case you don't pay them back, then the insurance company will pay them back. And you are the one that buying the mortgage insurance to protect the lender. So 620 is the minimum. If your score is less than that, you cannot borrow conventional loan. You have to go with FHA loan. Okay. So let me translate. ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 720 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, 720 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ 740 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। 740 ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ 620 ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 620 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ FHA ਲੋਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 620 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। So Mr. Thon, if the credit score, one person have credit score 720 and the other has 740 and 760, does it make any difference above 720? It will not have any difference except for jumbo loan. For conventional loan, loan up to 548 or 822,000, then there's no difference. But for jumbo loan, the credit score is super important. It can go all the way up to 800. So if your score is 800, you get a very good rate on jumbo loan. So there's a difference between the loan program. If it's a jumbo loan, the higher the score, the better. But for conventional loan, if your loan amount is 822K or less, then if you get score of 720 or higher, pretty much you get the same rate.
It doesn't matter if your score is 720 or 780. ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ 720 ਕਿਸੇ ਦਾ 740 ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 760 ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਜੰਬੋ ਲੋਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਬੋ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 720 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ So, Mr. Thon, we want to talk about the home prices. So, what about the housing market in these days? Oh, that is something that's very hot right now. Home prices have been so hot. People are buying home crazy. The home price is going up not only in one state, but almost everywhere in the United States and international outside of the U.S. The home price have gone up everywhere. The main reason is the government. They have been pumping so much money into the market, and that caused the home price to go up. People having too much money. Of course, some of you might not see that, but the reality is the government have been throwing so much money into the economy, into the country, and with a lot of money in the market, people are using the money to buy home, and home prices have gone up a lot, almost everywhere except in New York and LA. Home prices have gone up so much, and I've seen a lot of reports that there's 10, 20, or 30 offers for each listing. And we have to bid up a lot to win. So it is a crazy time when people realize that it is important to invest, and this is the right time to invest in real estate. Even though home prices have gone up a lot, but it's still considered cheap, given that inflation will pick up. People have nowhere to park their money. They have to invest somewhere, and home is the only safe investment for everyone right now. No one wants to keep the money in the bank because the value will be less. You will lose money if you keep your money in the bank. So right now the market is very hot. If you have any question about home price, about purchasing, about interest rate, please give us a call right now so that I can answer your question. Any question about home mortgage or the home buying process or investment in real estate, any question. Okay. So here's a short commercial break, Mr. Thon. We'll back after the break and discuss. Yes. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 559-412-1313 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559-412-1313 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Yes. ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਲੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, which documents do we need to buy a house, or what are the requirements for the purchase? So to purchase a home, we normally need to have a down payment. You cannot buy a home without money. That is the fact. We need at least 3% down if we want to borrow $548,000 or less. So it depends on many factors. Buying a home is a complicated process, but if you know some key number, it will help you a lot. And if you have any question, you can always call me during the talk show so I can answer your question. If you borrow up to $548,000, you only need 3% to down. So in many places, especially in Central California and Sacramento, the home price is still cheap. So you can buy a home there with 3% down. You need to have good credit score, of course, to get lower rate. And the most important thing is your income. You need to have sufficient income to qualify. So these are the three things we need to have: the down payment, 3% minimum, the credit score, which of course you should have good credit score already, and your income. You need to have enough income to qualify. For example, let's say if you don't have any debt and you want to buy a home at $300,000. And let's say if you down 10%, $30,000, the loan amount would be $270,000. Your payment would be around $1,200 plus tax and insurance together. It's around $1,600. So your income only needs to be $3,200 to qualify. So that kind of income is not too high. Many or most of us should have that kind of income. So as long as you have some income, you don't have any debt, you have 10% down or 3% down, then you should be able to buy a home in Central Valley, California. Small home, $300,000. But then the higher income that you have, the higher value of the home you can buy. So it is important to understand and plan ahead of time. We cannot just go out there and buy a home without doing the math. Calculate if you qualify or not. Calculate what would be the payment if you buy a home. Make sure you can afford it. Make sure you're comfortable with the payment. So these are the important homework that you need to do, and you can get the answer. I can help you do the homework. If you can just call us right now, and I can answer all your questions.
ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5594121313 559 412 1313 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 3% ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 3% ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3% ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਡਾਊਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3% ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆ 10% ਡਾਊਨ 30,000 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 2,70,000 ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 2,70,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ 1,600 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ 3,200 ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 412 1313 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਇਫ we give more down payment then does it make any difference on the interest rate if the payment is 3% and if the down payment is 20% does it make any difference for the interest rate? No, actually it doesn't make any difference because with 3% down or 20% down, it is the same to the lender. The only difference is with 3% or less than 20% down, then you must purchase a home insurance. I mean the mortgage insurance to protect the lender. And it can be expensive, depend on the loan amount and depend on the down payment percentage. So it can be $100 to $300 or $400 a month. You have to pay for this type of insurance until you have 20% equity in the house. So the down payment percentage won't affect the rate, but it affects your mortgage insurance. You have to pay extra to protect the lender. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ 30% ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ 20% ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ 3% ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3% ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 3% ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ is there any formula or yardstick to calculate what should be the income or if my income is suppose 100,000 per year so should I look for the 400,000 600,000 house is there any calculation that what should be your annual income to buy for the house not to qualify but just what should be the right choice? I mean, for super simple cases, then you can calculate yourself. But most of the time, everyone's scenario is complicated. We have credit card debt, we have auto loans, we have student loans, we have a lot of different expenses, and income is not straightforward. So it's difficult to calculate if you qualify and how much you can qualify. So in general,
you can go to our website, loanfactory.com. You can see the rate for your scenario. You can see the payment, and you can do your own calculation. Let's say if you borrow $400,000 loan amount, what would be your payment? Plus home insurance and property tax, you know how much you have to pay a month. Let's say $3,000 a month. And your income supposed to be at least double of that expenses. So if every month you pay $3,000, then your income must be at least $6,000 if you want to qualify. So that is a simple math that can help you get an idea if you can qualify or not. It's not that difficult if you use loanfactory.com, because the website will show you what would be your payment. It will show you the interest. It will show you the rate that you can get, and you can see if you can qualify for the loan. So you can do your own homework by using loanfactory.com. It is super easy to use, and we don't require you to register. We don't require you to leave us your number or name or phone number or email address. Nothing. We create a tour, we build a tour, and give it to you so you can use it for your own benefit. So check out loanfactory.com. So here's a caller with us. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਏ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ 1 month ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 year ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ, ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ 1 month ago. So Mr. Thon, he's self-employed from last 1 month. He bought a truck for him. So can he qualify for the refinancing? We cannot, because for self-employed, the employment is not stable. Okay. And the lender want to make sure that your employment and your income is stable. They want to make sure you can afford, you have the income to pay them back. And for new business, new self-employed business, it's very risky. A lot of business fail, and they don't want to give you a loan. Later on, your business fail, and you cannot have the income to pay them back. So they want to see that you have your business for 2 years and your income stable before they give you the loan. So this means he's not able to buy or refinance anything for the next 2 years? I'm sorry? So is it not possible for him to buy or refinance for next 2 years? Correct. He need to file 2-year tax return, then we can apply for the loan. And don't they calculate his previous job experience or income? No, his previous job is gone. He no longer work there, so it's not relevant anymore. Okay. ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। I have a question to him. If somebody wants to buy a second house, the first house is paid off, just like I have one house already, it's paid off, and I do have a money to put if I buy for 600,000 house. I have a 30% down. That is already I am saving. Then if I put 30% down and the house is 600,000 and I don't want to buy a loan separate, I want to buy a loan on my paid off house, because I don't want to, because my second house is not going to be my primary house.
if I buy a second house and I get the loan, I put on rental, then the rate will be higher, right? My Correct. question is, if I get the other loan on my paid off house, then I get the cheap rate, or I will... You are correct. You are correct. If you do a cash out on your current home and you have enough cash to purchase the new house in cash, then there are two benefits. The first benefit is you get lower rate because it is your primary residence. The rate is lower. The second benefit is with cash, it will help you buy a new home. You can save some money because you can compete easier when you make offer with cash. It's easier for you to win. So these are the two benefits that you can have. However, there's one drawback because with the new house, it is investment property. Yes. You cannot deduct the income. You know, the interest that you pay. Assume that you know all the income from that house, you have to pay income tax. But if you have mortgage on that house, then the interest on the mortgage, you can deduct it, you can offset it against the income, so you can save tax. So there's a plus and minus you have to consider. It's one benefit, the other not, right? Correct. Okay, but they will not ask, they will not say, oh, this is not your primary house. You will means I also get the lower rate if I am getting the loan on my paid off house, right? Correct. You get lower rate because you live in the house. And they don't care where I spend that money. I'm buying the house, and they will not question me, oh, this is going to be your family or not, right? Correct, because it's in the future. Nobody knows what you will do with the money. So they don't really care, and then there's nothing they can do. Okay. If you guys later repeat your phone number, please. Thank you so much for everything. Thank you. Just visit our website, loanfactory.com. Okay. We have all information there. And Jas will also read the phone number at the end of the show very soon. Yeah, sure. Thank you very much. Thank you. Thank you for calling. Thank you. Yes, so thank you very much, Mr. Thorn, for sparing your time. Thank you. See you next week. Thank you very much. Yeah, see you next week. Thank you. Thank you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 408 444 9999 408 444 9999 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 408 444 9999 ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ 107 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5130 ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ ਯੂਨਿਟ 107 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 509 666 6000 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 6840 65th ਸਟਰੀਟ ਯੂਨਿਟ 115 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੈਲੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਡੈਨਵਰ ਔਰਲੈਂਡੋ Chicago, Kansas, Brooklyn Park, Edison, Grand Prairie, Houston, Draper, Falls Church, Linwood ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਡੰਗ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USA ਨਿਊਜ਼ ਟੂਡੇ ਲੈ ਕੇ